Mic check 1 2. Mic check. Kama unanisikia piga nduru. Mic check 1 2. Kama unanisikia piga nduru. I'm here to talk about Yamune. Mic check. Mic check. If you can hear me, please post hapo chini. You can never trust these microphones. If you can hear me. Oh, tuko on, my guy. Felix, thanks. Thanks for tuning in. Nilikuwa nataka kuongea Omondi, audible and clear. Thanks Obondi. Nilikuwa na unajua jana can hear loud and clear. Go ahead. Hi Francis, hearing you. Nelson, Davis, Brilliance. Tuendelee basi. Tuendelee kama mnanisikia. Tuendelee. You know, nimefanya post leo. Umeona Alice Wahome alikuwa anazunguka Mount Kenya akisema hii ni serikali yetu. Hii ni serikali yetu. Hii ni serikali yetu. Hii ni serikali yetu. Jana akatumiwa barua na Felix Koskei, the head of public service, akaambiwa wewe unacheza na nani? You do as we say. Sio wewe unajitengenezea agenda. Wewe CS, you are there as a figurehead. We come up with the agenda. Wewe kazi yako tu ni kuropokwa kwa media. Unaona kama vile Moses Kuria anaropokwa. Hizo sio akili zake. Amepewa, he's been given that script. He's been given that script to make the regime look good or bad. But you know, Moses Kuria is an antagonist. His work is just to keep us constantly angry and on the edge. So when you're angry, you're not able to see things, with clarity. Sasa Alice Wahome ameenda hapo akasema ati MD wa Adhi hatafutwa, anaitwa Dhoita. Akaambiwa wewe mumama wewe ni nani? Who do you think you are? Who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Kule ni lazima mtu watati, and somebody commented, which I hadn't thought about that. When Moi got into office, akina Jonjo, Karume, Nani, all those Kikuyu mafias, they thought that they would still be calling the shots. And within a very short while, they got the memo. They got the memo that hapa we are not sharing, hii ni nini, wewe kaeni huko. So it now heralded a new era of now Mount Kenya sycophants ukileta resistance sana. Sasa hawa lazima watatii. The only option they have ni wanyamaze ama wangoje dakika ya mwisho wajifanye sasa wameruka opposition. Wajifanye sasa wameruka last minute, waanze kusema mimi hata siku anapenda hii serikali mimi. Hiyo ndio option mtu ako nayo, lakini saa hii unyamaze. And then now the Ministry of Water, huko ndio matenda zimeiva matenda zingine zimeivana moto nao hivyo ndivyo kunaendanga watu wakivote na nyash badala ya kuvote na kichwa. When you vote with your diabs, those are the consequences. But now instead of talking about the problem, let's talk about the solution and the opportunities that we have in the future. Now that how do we get the young people? Because we just need to get the young people to be active in civic education, to be active in politics. The way politics is being marketed is deliberately skewed and structured for the young people not to participate. Ili waone hii politics ni ya machokora, watu wa bodaboda, mama mboga, So how do we get the young people? The only way we get them is through constant daily civic education.
civic education tunaongea every day, hakuna kitu ingine tunafanya, tunaongea siasa. Sasa it depends, do you want to be part of the solution ama do you want us tungoje another 5 years, we take a risk to vote na the same crop of Yamune wankers. You see, kuna Emmanuel Kuto ananiambia Yuso Wamushomba alinyamazishwa, my friend, watu wanakuchorea, wanakuchorea sasa, wanakunyamazisha. Wamushomba sasa alienda kubweka na aliingizwa. It was good for our entertainment, lakini for very bad for her political career. Amenyamaza sasa, hata ni kama hata alipewa media blackout. Unaona Gachagua anazunguka huko akisema serikali ya shareholders, shareholders wa gani? Hapa ni utii. Ufuate vile unaambiwa. Ufuate vile unaambiwa. Utii, panga laini. Sasa on my description kwanza, nikiendelea, somebody told me this is what I should be doing. Nimeambiwa kwanza watu wa diaspora wanasaidia content creators sana. So ukienda hapo kwa description utaona namba ya M-PESA. Unafaa saa hii mkuwe mumerusha kakitu. Mrushangi kakitu, you guys are not serious. Hamko serious. Unataka nikae hapa morning till evening nikiwafanyia civic education. Wewe unajua mimi si dealingi na mambo ya mushene na mambo ya kid actress, mimi siko huko. Mimi siko huko, mimi tuko civic education. Now let's talk about solutions sasa. We've already identified the problem. We've already known that we don't have young Kenyans onboarded as voters. Again, I told you, we only need them to vote. Now, whether they vote for, it's not about who they vote for. It's about the fact that we need to disrupt these 6-piece voting before we change our constitution, because I think the one thing that we should do with our constitution is not have the same elections on the same day. Yeah? We shouldn't have the president and the senator and the governor and the devolution inafaa kuwa kando. Yeah, Senate na MP kando. Yeah, president kando. That's what we should be doing, because then tunaondoa this mindset ya 6-piece. That is the change of constitution that we can hope that will be implemented. So na nilimwambia, again, I keep on repeating these numbers. 8 million Kenyans boycotted the last election. 4 million Kenyans boycotted even to register. So 12 million Kenyans did not participate in the electoral process of the 2022 general election. Imagine if we just got 3 million to out of that 12 number, 3 million to participate. You see, that's a big difference. Hata Chebukati akikuja kuiba, unaweza iba small numbers, but the big numbers, it's hard to steal. You see? And then, again, I told you, now we move from civic education and now we go to now volunteering. Number one, fundraising for your preferred candidate. I told you the MCA ni kitu moja important. Your MCA is overseeing a budget of 50 to 100 billion every year. Kemboi wacha kukach. Kemboi sasa ni nini umeanza kukach? Yamune is not the community. Yamune is the Kalenjin elites wenye wanakula serikali. You should know that by now. Sasa, anyway, I was telling you. Is you, because see, tumeona paka watu wa Wasingishu wana demonstrate. So Yamune is reference to the ruling elites, the cartels, kwa sababu tunajua hawakuli na nyinyi, wanakula peke yao. Nasikia wanakula peke yao. It's like you people, when you saw Uhuru there, you thought that Kikuyus are in power. If you go to Kikuyu, there are places which are dependent on relief food. There are places where people are poor. So Yamune is reference to the ruling clique, ile cartel ya ruling elites. Hao ndio wanaitana na wanaongea wanaitana Yamune huko kwa ofisini. You understand? That was the reference. We know very well that hawakuli na community, otherwise hata pesa ya Finland scamdo hakuna mtu amerudishiwa. Huyo mtu is being protected. Unaona? Itaenda hivi story iishe. So we understand that that the ruling elites,
they have a way of dragging their communities through their shenanigans. Ndio anasema ana represent community, but ikikuja kukula anakula peke yake na familia yake. Some of them are not even married to women of their own communities or men. Sasa kama Gladys Sholei ameolewa na nani na mzungure meolewa na mzungure. So yeah, nani Jeffrey anasema naogopea story ya NBA huku. NBA ni scam. The most useless president in Africa ni nani? Robert Kagame. Mi niliendanga Dubs siku moja, ukiingia sherehe Dubs kwa club, mapoko wote ni wa Rwanda na Uganda. Now if you want to know system is collapsed, a system, a failed state, opportunities za madema kuna. Na ndio unaona huku Kenya tumefika hiyo level ati ukiongea tu na mdemi hivi kisha kuomba namba na nini, kitu ya pili anasha kuomba do, sha kuomba nirushie ka kitu nidunge ka kitu. So opportunities za madem, you first look at the opportunities for women, which was why the Western media were doing reverse psychology. They were always saying that Saudi Arabian women are oppressed. Lakini vile tunaona huku TikTok is Saudi Arabian women, the business zote ati they are so shrewd in business, they are so successful in business, yet huku kwa in the Western media they are painted that they are oppressed. So if you want to know the status of a society, the strength of the economy, you look at how the women have been empowered. Men can always survive. Men can always, men wanaweza bypass the loopholes which have been created by the system to, to survive and eke a living. But for women, it's very hard. So ukienda Dubai sahi, hata they've gone so much that amongst the list of countries zenye wamebaniwa, they cannot get a visa to UAE. One country is Rwanda, another one is Uganda. Why? Walienda huko ni upoko wanafanyanga. At least Kenyans wakienda huko wana hustle. They are really productive. Kenyans wametengeneza a good reputation, especially in UAE. Like they work in places, they deliver. And those guys want delivery. So Kagame alipata hiyo deal ya NBA. What did he do? He hasn't done shit. His country is still a shithole. Sahi he wants to vie again and become the president again. Why? Ni nini amefanya ya kukua president tena? So anything ukiona imefanywa na Kagame, just know is a failure. Alitengeneza steady, so what? Ukienda Kigali inakaatuka, one of our counties, it's not even close to our cities, lakini kelele, social media, Rwanda, this nonsense. And then Kenya government wanafanyanga kila kitu Rwanda wamefanya. Ukisikia the roads in Rwanda nini, lakini hakuna. Ile ni nchi mbwakni, nchi fake, nchi fogodhari. So unasikia, so hivyo ndivyo kuko huku mtaani.com. Mtaani.com. Sasa I was telling you have to be part of the civic education process. Number one, sisi kama content creators, nyinyi do yanyu yote mnapatia nyako. Mimi nikimuitisha kitu hata amrushi kitu. Be part of the civic education process by first supporting content creators wenye wanaongea mambo ya politics, because ukiingia in the content ecosystem ya Kenya ni moshene mingi sana na mambo ingine. So hatusemi hiyo ni mbaya, because content is content at the end of the day, lakini ya politics ni muhimu watu kukua participated, so that hatuwezi kuwa kama wazazi wetu na wenye wako na usenge, ufala, umbwakni ya kwenda kuimba. Uliwaona wakiimba pale toga keratene, uliwaona wamama wa Murang'a washenzi yao. Sasa ama wale wengine walikuwa napigia ule wakili anaitwaje, ule wakili wa Kisumu West, Ojienda, Kisumu Town, Ojienda, mulimuona akifungua kibanda, na anapigiwa makofi na wamama huko. Mimi nilikuwa nafikiri wamama mbwakni wako Murang'a tu, kumbe Kisumu wako tu. Sasa ili tusikue kama wazazi wetu wasenge, lazima tuongee siasa. We must talk about politics every day.
every morning till evening. Civic education, the work that IEBC is supposed to be doing. IEBC wanafaa kuwa wakifanya this civic education, hawafanyi. Wako na hizo allocation nini, wanatoa pesa wanakula. I was telling you, Raila the other day alitushow story, akatuambia huyu msenge huyu Chebukati, Wafula Chebukati, tulimuona alikuwa anawaitisha $4 million. Hongo alikuwa anaitisha mulungula 4 million $4 million dolari, hata hataki kuchukua Kenya shillings. Huyo msenge huyo mbaba unamuona pale akisema the elections were free and fair. Nonsense, kasia ya mtu. So all I'm saying is that nimeweka namba yangu hapo ya M-PESA kwa nini, kwa description. Kama mtumi kakitu, mimi hii live mtakuwa mnaionea view sasa. Nyinyi nimekuja kuona mnarushia Nyako do zote bana. Nyako mshamtumia do zote. Nyako nikiangalia tu hivi naona mafloat tu, mnamgonga do na malion na manini. Lakini wenye wanaongea vitu serious, nyinyi mnataka tu kusikia Kate actress nini, wameachana na field director, hizo ndio story mnataka kusikia. Mnataka kusikia tu story za Kate actress. Ameachana na bwanake. Ni kubaya ukikaa hivyo unaachwa. Unaachwa mataani unaachwa mtaani. Kuna mtu ako na swali kabla ni dondoke? Senator Gloria Atemwe. Senator Gloria na yeye amekuwa too much ma side show na manini. Umetumwa kule kufanya kazi, legislative agenda. Hizi side shows zingine hatutaki kusikia. Next time kukiwa na kesi, and if she is really a victim of any sort of harassment, angefanya kitu na simu tuone ni ukweli, hizi sio vitu wamejicreatea. You see? So Gloria Atemwe. Spinking Ladu. Anganieni vile Spinking Ladu amesema hapo. Kakiru. Nyinyi nimeona hamtaki kurusha Kakiru. Mnataka tu kurushia nini? Kurushia ule anaitwaje? Ule Nyakore. Sisemi ni vibaya. Lakini kama mnataka, nilimwambia siasa mbaya maisha mbaya. If you're not part of the politics will affect you whether you like it or not. What's your stake kwa history ya CS transport akianda? Ni scam, ni PR tu. Nyinyi mnaamini kitu yote Murkomen anafanya. Huyo ni PR master, PR guru. Ile issue ya Buxton Point na Mombasa Stadium hata niliongelea mahali, lakini si wacha juu umenikumbusha leo nitaiangalia. Do you think the recent national power blackout had any No, I think it's people who are trying to implement a new system kwa national grid. They were trying to blackmail, fast track kitu, something. It was within the energy sector. It was unrelated to IEBC. It was unrelated to Chebukati, Mr. $4 million. Mr. $4 million. Sasa najua ni Sunday leo mumejitokeza, lakini leo amkai kutoa kakitu. Naka watu kukiwa usiku kule, kule ndio watu wanatoanga, watu wa diaspora things. Diaspora ndio nasikianga wanawekeleanga Nyako do, wanashtuka. Sasa kuna kitu ingine. President Ruto is getting lots of love from the West. He's not getting love. They are using us. They want to use our country to spread their toxic agenda. We have nothing to gain from them. Nilikuwa nauliza watu, nionyeshe project moja ya barabara imetengenezwa na Americans, hakuna. Nionyeshe barabara moja imetengenezwa na French, hakuna. Na Britain, hakuna. Wana fund tu NGO, to LGD, hivyo maagenda hivi. Hizo ndizo vitu wamezoea kufund.
lakini kitu inatusaidia, kitu inatuhusu hivi hawajai tengeneza wasenge. Karis Njiro, Karis Njiro, rada ya Kamwene. Watu wa Kamwene hamtakangi kurusha kakiru, unataka tu hapo kusikiza Kameme na Inoro. Kwa hivyo wazungu, barabara zetu zimetengenezwa na Wachina. Wachina tunaona barabara zenye wametengeneza. Ukiangalia, ukienda kule port kule Mombasa kule Madongo Kundu bypass, Wachina. Ukiangalia SGR, Wachina. Hata kama hii kufanywa vile tulikuwa tunataka, at least hiyo tunaona ni ya Wachina. Haya, unakuja Thika super highway, Wachina. Hata hii ya Marwa, Wachina. Hata hizi zingine zote ni Wachina. Ni nini Americans wametoa as regards to infrastructure? Hakuna. Ni nini? Wanatoanga tu do huku na malecture tunaambiwa nini, lectures morning till evening. Sasa wazungu hatuna haja na wao, warudi kwao ama aje? Ama aje? Umeona sasa huyu msenge mwingine anaitwa Cheragei, sijui anasema 7 term limit. Upuzi tu za nonsense. They've stolen all the NHIF money. Sio ati possibility, they've stolen. They have stolen. Hawa watu njaa yao ya pesa ni ngori. Ngori. Lucy Vibes Germany. Pesa ya wazee huenda wapi? Since most aged complain they don't receive yet registration kila mwezi na nduthi yet ni wazee ndio wanatumes kwa hii story yote ya governance ya Kenya. Wazee ndio wanatumes kwa sababu mi ukutana pia na wazee ni correlated na hao, wanasema ati wamerejistiwa watapewa do. Hakuna do washaipewa, na bado ukiwaongea na hao saa hii bado wanawika Ruto. Kwa hivyo inafaa ikifika election 2027 kuna venye tuambie wazee wasitokelezee kupiga kura. Wazee wanatu let down sana. Wazee ni wasenge. Lucy Vibes Germany. Kwanza Lucy, wewe mbona hujawahi rushaka kitu? Na huko ndio sahi mumebaki kuna economy. Unaona Wakenya wote wanakuja Germany. Ruto anadai kuextend ayazi. Hizo ni stories zingine muonange ni stories za kumudistract. Pesa ya unclaimed pia. Wao William Gure, hao watu wanaiba paka do ya NIS Sacco. Ile njaa iko Kenya hii. Na ukiuliza watu wanadu nini na pesa hawezi kakushow. Kwenda tu Dubai, kupeleka sijui mademo wapi kufanya nini. There is nothing they can show what they are doing with this money, but the greed, the corruption, the insatiable appetite. These guys are crazy. These guys are nuts. Muhando Brian amerusha so mbili. We Lucy Vibes, fanya hivi Mama Buma. Namba yangu ya M-PESA iko kwa description. Kuna mtu amenirushia $1.36. Asante bro, Muhando Brian, asante sana. Sahi lakini rusheni kwa M-PESA. Unajua sasa KRA wameingia huku. Wana kila kitu wanakata 30%. Mbona tupatie hao washenzi pesa yetu na tuoni kule inaenda? Mbona? Lucy Vibes, umeona namba hapo kwa description? Unaona Sam Rich anakuambia vizuri sana. Story ya term limits is a diversionary tactic. Na mimi nimekata hata kuaddress hiyo story in my videos because it's a diversionary tactic. Learn to see it, learn to know it, learn to observe it and avoid diversionary tactics. Eric Mureithi, Kikuyu is going to find it rough in 2027.
Of course they are going to find it rough even before, kwani hii bei ya mafuta, see, it's affecting all of us equally. Eh? Everything is affecting everyone equally, so wacha hata kufikiria 2027 2032. Well, saa hii watalia, they will cry in the toilet. Watalia kwa choo. Bado mnashare page yangu, lakini growth yangu iko slow sana. Hamushei content yangu, hamushei nini, hamutumi pesa. Sasa mnataka aje? Hamutumi pesa. Haya, hamushei page yangu, hamufanyi nini? Sasa mnataka msaidiwe aje? Mnataka niongee tu na 5000 subscribers au ndio mnafurahi nikiongea nao? Hamwezi taka niongee na 100,000 subscribers. Hamushei content kwa WhatsApp groups, hamushei hata nikienda live, hamushei, hamufanyi kitu. Sasa mnaniambia tu kama huyu Mari vile ananiambia you are always on point, keep it up. Keep it up, nitakula keep it up. Sasa fanyeni nini? Either mushare link, mutume ka kitu. Seth Klein, will things ever get better for Kenya? You are part of the solution. You cannot be asking such a question. You should be asking, what can I do to make Kenya better? You understand? We have already isolated the key problems. We have seen the voting clusters. Wazee au wanatumes boomers au ndio wamekuwa nini. We have already started isolating the problems without even focusing on the politics. We are isolating some of the key problems now. Now the question is, do you want to be part of the solution? Or do you want to keep on playing from the periphery? You want to be an observer, a spectator? But if every Kenyan is on board, if we are able to mobilize, nimemwambia during election day you should be volunteering for your candidate. Si ati upige kura uende ulale ungoje kwa Githeri media ati wakwambie nini utafanya. No, should be there, you should be munafuatana, you volunteer. Kama ni MCA una volunteer, wewe utakuwa agent, kwa sababu ukora mingi inafanyikanga kwa polling station. Chebukati wizi yake yote inaanzianga kwa polling stations. Studio 254, thank you bro, thank you, asanteni sana. Studio, we have to be part of the solution, and the solution is we have to keep these lights on. We have to keep these lights on. We have to keep this internet connection on. Their costs. Everyone seems to think that making content is glamorous in Kenya. No, if I was doing the exact same thing in America, sasa ningekuwa mtu ameosa. Lakini Kenya corporates wanakulabel, wanakataa kukupatia ma endorsements na nini na what, you know. If I was to be commercially viable in Kenya, then it would significantly affect my freedom of speech. It would affect the content. Wanataka censorship. You see, mliona vile walipita na ile account yangu ya kwanza ya TikTok. Mliona nikiwa na 120k followers, watu tu huko wakaongea na nani. So it's hard doing content in this crazy country. They are making it difficult. Na sasa unaona everything we are getting on YouTube 3% itakuwa ikididactiwa, which is unfair, because they are not deducting from your profit and loss account. They are deducting from your overall gross. Hawajui that the YouTuber or the content creator analipa rents, analipa electricity, analipa internet costs, analipa, you know, outfit, wardrobe or whatever. The equipment amenunua, hata kama ni simu, hata kama ni camera. So they are so unfair to content creators because they have extreme contempt of young people. Now, young people, you have the numbers, you have the money. Even if you don't have M-PESA, huge sums of money like industrialists and business people, pesa yenyu muki channel it in the right use, in the right direction as regards to civic education, we can have an impact. And I was telling people, there is a difference, there is a significant difference of having just one sober politician. Tukaongea juu ya Okia Omtata, one senator anaenda kotini, ana challenge finance bill, anafanya vitu. Can you imagine if we had 10 Okia Omtatas? So you have to know that every decision that you make as regards to politics, everything counts. Na siasa mbaya, maisha mbaya. Moi alisema hivyo zamani, mlikuwa mnaona kama ni mchezo. Siasa mbaya, maisha mbaya. Talk about education sector, we are losing this country. Dennis Ireri, all is fine, but shida ni wamama wa Murang'a. Wamama wa Murang'a ni makasia.
Bernard Nyoto usema kimeumana. Apostle Apopo, I'm seeing you for the first time, you're the kind of people. Wewe Apostle, tuma kakitu, unajua umepewa nini? Umepewa geshunje gya ikomi, umepewa tithe, kama tithe na coins zile unahesabu leo jioni, hebu rusha kakitu hapo. Big up Mr. Gaito, you are a blessing to this generation. Thanks Mr. Budhia. Yeah, so don't be a spectator in our politics. They want to frame politics that is beyond your comprehension. No, 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 no. Na uanzia na politics, don't be obsessive with the presidential, because now the presidential agenda paka governor akisimama. Juzi nimeona Simba Arati anaongea. Simba Arati, when you're talking, sijui kama kuna mtu ana screen record hii atumie Simba Arati. Nani ata screen record hii atumie Simba Arati? When Simba Arati is talking, haongei mambo ya Kisii, anaongea mambo ya national. Ile clip tunaona anaongea sijui nini national politics. No, you should be telling your governors, you already have 100 billion in your accounts which you've collected from the central government and from local revenue generation. What are you doing with this amount of money? Wacha kutuambia mambo ya Ruto na Raila. Ndivyo niliambia nani governor wa Masai wa Narok, anaitwa Bernard William Ole Ntutu. Nikamwambia na nikamuona siku nyingine hapo ana troll Raila. Na nikamuuliza, wewe you get all your money from Masai Mara, what have you done with it? Hiyo barabara hawajai hata grader haijawahi ona. Kama wewe kuna mtu hapa ametoka Narok, hiyo barabara haijaona grader. Na wewe siasa zote za Raila, wewe uko mbele, kipaumbele. No, you see, every decision counts. Kama governor wako, even your MCA akifungua mdomo anakuambia mambo ya Ruto ama mambo ya Raila, ati Raila is the enemy, ati nini, they are trying to distract you from their own corruption. So you must take responsibility. Umesikia? You must take responsibility for the direction that our political environment is going to take. It is all dependent on you. Sasa hakuna wakati ile ya kusema hapana. We have social media. You will have the tools now to stay up to date and to know right from wrong. Already we know that the current setup of boomers wametu waste. Au watu hata hakuna kashamba hata kamoja wanaweza acha ka public utility land. I was watching another video about Barcelona. I'm going to feature it in my next. I should feature it in my next video. Barcelona, after every 2 blocks kuna playing ground. Now, there was a psychological study done by some Harvard professor that when people interact across social status ina develop brain ya watoto. So mkienda kwa playground, kwa sababu they are public, unacheza, mtoto anacheza na huyu and then hiyo interaction ina form the brain to become more solid. I know I downloaded that video. Now what does that do? Unaona kama Kenya tumegrab all our public utility land. So the only people who mingle amongst themselves ni hata hakuna stadiums, games, football, ni sports ni kama inamalizwa. So ni members clubs. If you go to members clubs, it's the rich people who are mingling amongst themselves. So the opportunity even for mentorship haiko. So the guy who was doing that video was saying that it is because of playing in those public areas that alimit a rich guy. Huyu rich guy akaanza kumwambia this is how you save, this is how you invest. Walikuwa tu wanaongea tu hivyo tu kimchezo. So these boomers wamegrab all our playgrounds, all our green spaces, all our parks, wakijenga maflats. These boomers na nyinyi huku kwa kanisa mumewaweka kipaumbele, wanakaa pale kiti ya mbele, wanaanza kusema sijui nini, sijui mimi ni kuna mwingine najua wa huku kwetu mtaani alikuwa anatudanganya sana ati mimi nilikuwa nauza makaa. Ni scammer, you are scammer. Mimi is now I don't want to hear those fake motivational stories. Mtu atuambie vile alitengeneza pesa, lakini most of them are scammers. I'm yet to meet a clean rich person in Kenya. Mtu atuambie nilianza hapa ikaituka 100 hivyo. But then now even with their dirty money, they did not create opportunities for us. They squandered our future. They stole from their children. Hawajengi makanisa, wanajenga tu makanisa, hawajengi mahospitali, hawajengi nini. Stadium, wewe unaona Nyayo Stadium inafungwa 1 month, 2 months. This is why you young people or you people with young children, you need to rise up to the occasion. Kuna swali lingine kabla niende, unajua ni Kasande.
Nimeona Sunday pia kuna crowd hapa. Nimeona Sunday kuna ka crowd 60 viewers, sio wabaya. Kuna mtu ako na swali lingine kabla ni tokelezee? Duncan Budhia. This video will be available, of course, nitaiacha. It will be available on my account. So tuendelee na hiyo mood, tuendelee na hiyo mwito. Keep on sharing my videos. Ask guys to, subscribe, your friends. Kali Coco, of course it's bad. Why are you taxing startups? They are called startups for a reason. They are called, why is tax startups? Why they are called startups for a reason. All these other industries have been given tax breaks, tax incentives, but startups, anything related to young people, ndio wanataka kutusuppress. You see, anything related to young people, that's what they want to suppress. So, yeah. Niko na 4 minutes ili ifike 40 minutes ili nitokelezee. Asanti kwa wenye wamerusha kakiru. Kama ujui vile kakiru kanarushwa, angalia kwa description, utaona namba ya M-PESA, unaweza nirushia kakiru. I'm on all other platforms. Second, niko Twitter. If you want to see my tweets, I load the same comments, but on Twitter I also post so much more. So on Twitter I'm at fgaitho237. fgaitho237. On Facebook, Nico at Francis Gaitho. On Telegram, I also post on Telegram. That's at Francis Gaitho. Then wapi kwingine? YouTube sasa. TikTok, uliona vile nilifanywa account ya kwanza, lakini ya pili ni at Francis Gaitho 7. Utapata content hapo. Yeah. YouTube ndio hii sasa. Mna share link, mnatuma kwa ma WhatsApp group, mnaambia wenzenyu, mnaongea mambo hii mambo ndio mnafaa kuwa mkiongea. You are never too young to speak about politics, about governance. We need good governance. It is possible. You have traveled, you live abroad, you've seen what good governance can do. Na ni vizuri tuambiange hawa watu, the older generation. Emmanuel Kuto, I don't go live on TikTok. It's good we tell this older generation that they are going to retire very miserable because they have squandered their own future. They have squandered cash meant to build funeral homes, hospitals. So ni lazima tuambie mateso yale yamewagojea time ya retirement mingi, mateso bila chuki. Kipchumba Chepkoni, asanti. You see, ule mwingine anaitwa Julius Kemboi. You look here, don't take things personal. You know, we are not about ethnicity over here. We are not about toxic ethnicity. We are all about that. Kama Yamune wanka, we know very well that Yamune does not mean the community. It means the clique, the cartels, the family members. When they are stealing in the name of the community. And so you also have in your own small spheres, unatoka hivi unasema wale wenye wanaiba kule juu hawaibi, wanisaidie, wanaiba wajisaidie wao na vibaraka zao na familia zao, si ndio? Yeah. So you are never too young to get involved and engaged in politics. Yeah, you're never too young, it's never too early. Mapema ndio best. Ongeeni siasa mkiwa kwa bar, mkiwa wapi, muongee siasa mkiwa wapi. You already have the content, you already have the tools, information is being shared, at lightning speed. So don't be shy to talk about politics. Na ukiona watu wenye uko nao hawataki kuongea siasa, basi move on, go do something else. Look for another circle. You must talk politics every day, because these guys, we have to cancel them, we have to challenge them, because every day kuna kitu wanatuwekea so that to disrupt our attention. Kama sasa umeona hiyo nugu hiyo inaitwa Cheragay.
anatuletea hii mambo ya 7 year. It's all a distraction mechanism so that we cannot talk like this, but you know it, you see it, and then you know how to avoid it so that you're not dragged, you don't become a guinea pig of their social experiments. You see, you observe it, you see it, and then you say, now I don't want to be part of this. So me, I cannot talk about Cheragay and his proposals because I know they are virtually impossible, and I know this is a distraction mechanism. Sawa sawa. Kuna mtu mwingine, kuna swali ya mwisho, kuna mwingine anarusha kakitu. Kuna mwingine. Leo tulikuwa 64, very encouraging. Very encouraging. Max Music, thanks. It was 64 people, was very encouraging. George Ombasa, hey bro, Santi. 64. Kwa hivyo ni kumaanisha nikikuwa consistent hapa tunaweza fika 1000 Kisii, habari yako mtu anaitwa Mombasa from Kisii. Nimeuliza Simba Arati, ile clip niliona juzi, anaongea mambo ya serikali national. Siongee mambo ya Kisii, atuambie amejenga stadium ngapi, amejenga hospitali ngapi. Hatutaki. These devolved leaders should not stop talking about national politics. They should stop talking about national politics. Sasa mkue chonjo. Sasa hii wiki hii wiki nitaona kama mkue mmetayarisha mafloat, nitakuwa naingia live sawa sawa. Kuna mtu mwingine ana Kiama Agency, asanti. Itajenga, asanti. Kuna mtu mwingine anarusha kakitu, Dennis Ireri. Ni kama Kenya Kuisha wanakuanga wameandikwa script wasome. You know, kuna tweet ya Pauline Joroge, one tweet of hers where alikuwa na leaked screenshots za WhatsApp group. Itumbi anawatumianga script every morning, wako kwa WhatsApp group anawatumia script, anawaambia hivi sasa ndio mtaongea. So it was the time for the fuel, and now the narrative and the lie they were saying is a global issue, is a global issue. Hiyo ndio ilikuwa sasa na kuna wajinga huku kwa ground wana believe is a global issue What time do you plan to be holding these lives on YouTube? Tujipange. Personally hate tuseme weeknights nitakuwa nafanya 1 hour on weeknights, sawa? Tuone kama tutafikisha 1000 viewers. Subscribers ndio wana grow at a very slow rate. Nini amshei content yangu bana? Nini amuambii mabeshte wenyu wa subscribe? So tuseme hii wiki live from 10 pm to 11 pm, 1 hour kuanzia kesho, sawa? Haya, kwaherini wa babas, wa mamas, kwaherini. Umeona Kali huko vile anasema young people support each other, promote each other, protect each other. These guys, they are not ready to leave these positions. They are not ready. They are not ready to leave anytime soon. And power is not given. It is taken by force. Mumesikia? So get ready. Mkue tayari. We have to arm ourselves in this war. It is ideological war. And the only way is through information, is through knowledge, through enlightenment. Armstrong, Rufuata, Mushe. We have to arm ourselves. That is the only way we can liberate ourselves and not make the same mistakes like your parents did and your grandparents, the boomers. The boomers were left with the tools. They were left with the tools to thrust Kenya, to make Kenya. Kuna TikTok handle ingine inaoneshana 1916 Qatar, 19, you know, we were all at par with Qatar, with Malaysia, with Singapore. We were all at par in the 1960s. But because of the only difference is good governance, then they took the quantum leap.
Sisi bado tuko huku, we are grappling with the same issues that we were dealing with post-independence, pre-independence, the same issues of water, poverty, hunger. We're still grappling with that. Them, they have already, even China, the amount of wealth that they have redistributed to the ordinary person within the last 100 years is amazing. And so the Western nations have seen that any country given a chance can make that leap and challenge the status, which is why they are very scared, which is why they in Ruto, they see a kindred spirit. That's why they want, because Ruto is doing as they are requesting, because now things like interest rates are very high. What? Why are they high? They are high because the Muzungus are the ones who are dictating, so that because they don't want us to get access to credit to build our own economy ili tusiwafikie, so that we don't challenge them. That is the objective. So I am telling you, be careful of Muzungus. Some of you are Muzungu bootlickers, you don't know why. Mm? Kuto, bringing TikTok fan base YouTube is very hard. It's extremely hard. I wish I could. But the people of TikTok, every platform is different in its own way. So guys, thanks for tuning in. It's been real. It's been a pleasure. Let's keep in touch tomorrow.